Then through Nityananda, then we get the mercy of Gauranga. Нанду мы получим милость. Gauranga means Radha and Krishna. Гауранга это значит и Кришна. Through Gauranga, then we can meet Radha and Krishna. Через Гаурангу мы можем встретить Радху и In Кришну. this way, Nityananda, Ranga, Radha, Krishna. Таким образом, такая лестница получается Нитянанда Прабху, Гауранга и Радха Кришна. I was just reading today that chapter. Я как раз сегодня читал эту статью. Very wonderful chapter. Очень You can замечательная. also read it. Тоже почитайте ее. And it's talking about how, without going in this sequence, it will not be possible to attain Radha and Krishna. В этой статье говорится, что вот таков порядок достижения божественной четы. Другого порядка нет. По-другому нельзя достичь. Heno nitai vinebhai Radha Krishna paitenai. Narottam Das Thakur is telling in his song Nitai Padakam. Вот Нароттам Дас Такур в своей баджане как раз и говорит об этом. Баджане Нитай Пада Камалам. Heno nitai, you can say it. Я Хиннанита Винебай, без милости Нитянанда Прабху, Рада Кришны Пайтанай. Ты не можешь обрести милость Шри Радхи и Кришны. So Srila Sridhar is talking about how by Nityananda Prabhu, a very strong platform, a very strong foundation will be laid, then we can go up. Without Nityananda, impossible. И Шрила Бхакти Рашай Штарак Госвами Махарадж, он говорит, что вот с помощью Нитянанды Прабху мы можем очень прочный фундамент нашего бхакти заложить. А без этого фундамента, без милости его фундамент это не получится, и бхакти не получится. Guru Tattva is Nityananda Balaram. И Гуру Татва сама это есть Нитянанда и Баларам. So when Gauranga Mahaprabhu told Nityananda that you should go to Bengal from Jagannath Puri, he told him, now you should go to Bengal. There is no one who can preach there except for you. И Гауранга Махапрабху, он однажды сказал Нитянанде Прабху, ты должен отправиться в Джаганнат. Гауранга Махапрабху, он сказал Нитянанде Прабху в Джаганнатхапуре, он сказал, ты должен отправиться проповедовать в Бенгалию, потому что кроме тебя этого никто не сможет сделать. And Nityananda Prabhu, he could preach in Bengal. And Mahaprabhu told him, go to the masses of people. Don't focus on preaching to the intellectual class like that. И он сказал Нитянанде Прабху, он сказал, ты отправляйся в проповедуем. It's on, but it flows up. I can make it down. That's okay. In time, then it will. И тогда Махапрабху сказал Нитянанде Прабху, ты должен проповедовать обычным людям, массам, просто массам, как можно более широким. Не нужно фокусироваться на какой-то одной прослойке, например, интеллигенции. Проповедуй всем. So in this way, first Nityananda, and then Gauranga. Так, последовательность такая. Сначала Нитянанда, затем Гауранга. Nityananda means Guru Tattva. А Нитянанда это значит Гуру Татва. So when Nityananda Prabhu was told to go to Puri and preach, to go to Bengal and preach by Mahaprabhu, you should preach about Radha and Krishna, told to Nityananda. И Шри Махапрабху он сказал Нитянанде Прабху, ты должен отправляться проповедовать о Шри Радхе Кришне. But Nityananda Prabhu, he didn't follow that. Но Нитянанда Прабху не послушался. What did he preach? Что он проповедовал? He preached to everyone to worship Gauranga Mahaprabhu, to chant his name, everything. Он проповедовал всем поклоняться Гауранге, повторять его имя, следовать его наставлениям. Because Nityananda Prabhu understood that without the platform of Gauranga, no one will be able to approach Radha and Krishna. It is very difficult. Потому что Нитянанда Прабху он знал, что без платформы, без милости Гауранги нельзя поклоняться Шри Радхе Кришне. Something about the chapter in Sri Guru and His Grace called the original Guru.
about Nityananda. So much I was reading today. Okay, so now we will begin. Мы начинаем. Today we have a special guest. Сегодня у нас особый гость. Madhukar Prabhu. Madhukar Prabhu is the one who has done the songbook. Мадхукар Прабху — это тот, кто как раз составил нашу гити-гучку. And he is also, yes, he is also very, very excellent in the editing all the books. И он также превосходно редактировал и верстал книжки Шрилы Бхактиведанта Нарайана Госвами Махараджа на английском языке. And we also know, because as soon as we hear his voice singing, oh, there is Madhukar. Он также очень хорошо поет, потому что только мы слышим его голос, сразу узнаем, что вот поет Because he Мадхукар. has such a sweet singing voice and style. Голос и стиль. Yes, very ornamental singing. Такой, да, этот изысканный. So after I say Jayadvani, then I'm requesting that Madhukar can just sing short kirtan. После того, как я повторю Джайадхвани, я прошу, чтобы Мадхукар спел небольшой киртан. Is that okay with everyone? Все согласны? Да? Все согласны? Shri Guru Gauranga, Gandhar Vika Giridhar, Shri Radha Vinod Hari Chilkita, Shri Lakshmi Varaha Deva Kita, Shri Navadvip Dhama Kita, Shri Koladvip Dhama Kita, Srila Gurudev Samadhi Adhankutir Kita, Jai Nitya Lila Pravishtom Vishnupad, Paramahansa Astatar Sata Shri Srila, A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Kita, Nitya Lila Pravishtom Vishnupad, Paramahansa Astatar Sata Shri Srila, Bhakti Rakshak Sridhara Goswami Maharaj Kita, Nitya Lila Pravishtom Vishnupad, Paramahansa Astatara Sata Shri Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Kita, Nitya Lila Pravishtom Vishnupad Paramahansa Astatara Sata Shri Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj Kita, Nitya Lila Pravishtom Vishnupad Paramahansa Astatara Sata Shri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Srila Prabhupada Kita, Mahabhagavat Shiva Gaur Kishore Das Goswami Maharaj Ki Jai, Shri Srila Sachidananda Bhakti Vinod Thakur Ki Jai, Vaishnav Sarvabhaum Shri Jagannath Das Prabhuji Maharaj Ki Jai, Jai Shri Gauri Ki Jai, Shri Vishwanath Chakravarti Thakur Ki Jai, Shri Narottam Srinivas Shyamananda Putrari Ki Jai, Shri Krishna Das Kaviraj Goswami Prabhu Ki Jai, Shri Rupa Sanatan Bhatta Raghuna Shri Jiva Gopala Bhatta Das Raghuna Sada Goswami Prabhu Ki Jai, Shri Swarup Damodar Vairamanandari Gaura Parshada Vrinda Ki Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai, Prem Charo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai, Jai Shri Antargvip Mayapur Simantagvip Bodhandvip Madhyadvip Koladvip Rudadvip Chandadvip Modhandvip Rudadvip Atmaka Shri Navadvip Dhama Ki Jai, Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopi Go Govardhan Dvadashavanatmaka Shri Braj Bandhava Dhama Ki Jai, Shyama Kunda Radha Kunda Yamuna Ganga Tulsi Bhakti Devi Ki Jai, Shri Radha Govinda Radha Gopinath Radha Madam Mohan Ji Ki Jai, Shri Radha Gokulananda Radha Shyama Sundar Radha Raman Radha Damodar Ji Ki Jai, Shri Srimati Lalita Vishaka Adi Ashtasati Vrinda Ki Jai, Shri Rupa Manjari Rati Manjari Adi Manjari Vrinda Ki Jai, Srimati Vrinda Devi Ki Jai, Srimati Purnamasi Yogamaya Devi Ki Jai, Shri Gopishwar Mahadeva Ki Jai, Jai Sarva Bhishta Pradata Giriraj Govardhana Ki Jai,
Rantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Shastra ki jai, Shri Jagannath Puri Purushottam Kshetra Dham ki jai, Bhakti Vigna Vinashana Shri Nrsinga Dev ki jai, Bhakta Prabhu Shri Prahlad Maharaj ki jai, Sharadam Charasampradaya Characharya ki jai, Akarmataraj Shri Chaitanya Mat ki jai, Arananya Shakamat Sumuha ki jai, Shri Vishnu Vaishnav Raj Sabha ki jai, Nanta Koti Vaishnav Vrinda ki jai, Shri Bhuvana Pavana Harinam Sankirtana ki jai, Shri Bhuvana Mangala Harinama Prabhu ki jai, Hare Krishna Mahamantra ki jai, Satinandam Gaura Hari ki jai, Shri Nityananda Mahajana ki jai, Shri Panchatattva ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Samagata Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Jai Shri Raghunandan Thakur Tirubhav Titi ki jai, Jai Shri Vamshi Das Babaji Tirubhav Titi ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Jai Gaur Premanandi. Whatever you like, just short, 5 to 10 minutes. I mean, sometimes I start with singing a Guru song. Sometimes I just sing Shri Krishna Chaitanya and then go into it. Okay, But whatever you like, if you want to do Radhamada, that's maybe great. since we're going to do other Guru Gurudev. Okay, perfect. I have to play along with you. Gurudev Akripa Bendo Diya Guruve Prinape Khayati Akripa Bendo Diya Guruve Dasi Sakala Sahane Baladiya Karo Nijo Mane Spriha Sakala Sahane Baladiya Karo Nijo Mane Spriha Gurudev Kripa Bendo Diya Karo Ekasi Napekhayati Kripa Bendo Diya Karo Ekasi Napekhayati Sakale Saman Kurite Shakati Dehonata Jata Jata Sakale Saman Kurite Shakati Dehonata Jata Jata तबे तो गाई को हरि नाम सुखे अपराध हवे तबे तो गाई को हरि नाम सुखे अपराध हवे गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो एकसे देखायति कृपा बिंदु दिया करो एकसे देखायति No kripada bhiya ejan kritartha hoibe
नाता कबे न कृपा तबियारे जना कृतार्थ होइबे शक्ति बुद्धि नाम किया के मोरे आत्मा सा शक्ति बुद्धि नाम किया के मोरे आत्मा सा शक्ति बुद्धि नामी आती दिने शक्ति बुद्धि आमी आती कर्म रे आत्मा साता कर्म रे आत्मा गुरुदेव कृपा दे दो दिया करो दासे खायाते गुरुदेव कृपा दे दो दिया करो दासे विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सारा विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सारा तुम्हारा करुणा तुम्हारा करुणा करुणा ना होले कांदिया कांदिया करुणा ना होले कांदिया करुणा ना होले कांदिया कांदिया करुणा ना होले कांदिया कांदिया प्राण न राखिब आहारा प्राण न राखिब गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो पे खाती गुरुदेव कृपा बिंदु दिया Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Ram Ram Jaya Gurudeva Gurudeva
Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Bhakti Rakshaka Shila Sridhar Goswami, Bhakti Rakshaka Shila Sridhar Goswami, Jaya Bhakti Rakshaka Shila Sridhar Goswami, Bhakti Rakshaka Shila Sridhar Goswami, Jaya Sapashara Shila Prabhupada, Sapashara Shila Prabhupada, Sapashara Shila Prabhupada, Sapashara Shila Prabhupada, Jaya Sapashara Jaya Gora Hari, Sapashara Jaya Gora Hari, Sapashara Jaya Gora Hari, Sapashara Jaya Gora Hari, Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Shri Sai Gaur Premanande. Jnanatimirandasya Jnananjanashalaka Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripa Tamaham Bande Shri Gurun Dinata Vancha Kalpatarupyascha Kripa Sindhu Devacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gaura Tishe Nama Nityanandam Namastubhya Premananda Pradaya Kalo Kalamashanashaya Janava Pataye Panchatattvatmakam Krishna Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priya Vrindai Tulsi Debai Priyai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Prade Devi Satya Vachai Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. I'm first of all offering my unlimited Dandavat Pranams and my Shraddha Pushpanjali at the lotus feet
of my most worshipable, beloved Diksha and Siksha Guru. Прежде всего предлагаю свои миллионы дандават пранамов, смиренных поклонов и также шрада пушпанджали лотосным стопам моих возлюбленных и наиболее почитаемых дикши и шикши учителей. Nityalila Pravishtom Vishnupad Paramahansa Astatarasata Sri Shila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Nityalila Pravishtom Vishnupad Paramahansa Astatarasata Sri Shila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Nityalila Pravishtom Vishnupad Paramahansa Astatarasata Sri Shila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj. And I offer my Dandavat pranams at the lotus feet of all of my Sri Sri Rupanuga Guru Varga. Также я предлагаю поклоны лотосным стопам моей Рупануга Гуру Варги. And I offer my Dandavat pranams to all the Vaishnavas and all the Vaishnavis. Также мои дандават пранамы всем вайшнавам и вайшнаве, who are here in this room, who are on this Zoom call, and also all throughout the world. в этой комнате, на Zoom-коле и во всем мире. So, as I was saying today, I was reading Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj's book, Sri Guru and His Grace. Как я уже говорил, сегодня я читал книгу Бхакти Ракшак Госвами Махараджа «Шри Гуру и его милость». And I want to share some of this amazing katha that Srila Sridhar Maharaj told in this chapter. Я хочу поделиться этой удивительной катхой, которую Шрила Шридар Махарадж написал в данной главе. This is chapter 4 of Sri Guru and His Grace, Это 4 глава Шри Гуру и его and it's милости, titled The Original Guru. и она называется «Изначальный гуру». Have it? Есть у вас она? Because he may need this. Okay, this will be the first time ever that I'm going to attempt to speak in Russian. Not speak in Russian, but to speak this to a Russian-speaking audience. И Махарадж говорит, что вот это впервые будет, что я буду рассказывать вот эту татву для русскоязычной аудитории. And as I mentioned the other day, it's not such an easy thing. That's why I'm calling for an actual translation, which has been done here. Good translation of Srila Sridhar Maharaj into Russian language. И поэтому я прошу, чтобы также, вот у переводчика был изначальный текст книги, чтобы можно было сверяться, потому что очень сложно передать мысль, настроение. But as I'm reading this, I will be kind of making more clear the classical language that Srila Sridhar Maharaj uses, and highly poetical in English language. Ну, я также буду пояснять, потому что Бхакти Ракшак Госвами Махарадж иногда использует поэтичный язык и очень такой развитый язык. We're always astounded at Srila Sridhar Maharaj's uncanny selection of particular words that he conveys. It's very astonishing. Every single English-speaking devotee will admit this fact. Uncanny means incomparable. Just like nobody else can do this, you know. И я все время, когда читаю, я удивляюсь, насколько уникальны, насколько точные слова подбирает Бхакти Ракшак Госвами Махарадж в этой книге. Она на английском говорит, насколько он точно выбирает выражения. И это понимают все англоязычные люди. When he's telling pastimes, then it's not as elaborate, his choice of language. But when he's speaking Siddhanta, then it's not that the words are difficult to know, the meaning of the words, but it's the way that he weaves it together. And you have to go back and read it again. And like 3-4 times the sentence. And think, wow, how did he speak that? И Бхакти
Ракшакштара Госвами Махарадж, он когда описывает лила-катху, он использует более простой язык, но когда дело касается татва сиддханты, то он использует настолько сложные конструкции, что часто нужно предложение перечитать, потом еще раз перечитать, и потом просто удивиться, насколько точно и изящно он передает мысль. Okay, so now we're going to begin this fourth chapter. You have it? Yes. Что-то не переворачивается. Maybe you can bring, not now, but in the future you can bring your iPad. Huh? Oh, that's right. This is the reader. В ридере надо, видимо, отдельно переводить. Or we can bring my iPad, because you can load it. You can load the Russian books of Srila Sridhar Maharaj onto my iPad. Huh? No. This doesn't go sideways, huh? Тут надо, короче, перевернуть, потому что в этом приложении. Может, по-другому. I have to turn this more. Yeah, more. There's so many persons. Okay. So, chapter 4, the title is The Original Guru. Так, глава 4 называется «Изначальный гуру». Изначальный Guru. Изначальный гуру. Начальный. Original. So, Srila Sridhar Maharaj says the original spiritual master is Nityananda Prabhu. И сразу Шридхар Госвами Махарадж говорит, что изначальный духовный учитель – это Нитьянанда Прабху. He's the original spiritual master. Он изначальный духовный учитель. What does that mean? Что это значит? It means that there is no spiritual master before him. He is the original spiritual master. Это значит, что нету, как бы, он сам, источник духовных учителей, нет учителя над ним. He is called the general representation of Guru. Он является общим принципом гуру. General representation is also called Guru Akhanda Guru Tattva. И также общий принцип гуру называется на санскрите Акханда Гуру Татва. Nityananda Prabhu is that. И, That general representation of Guru. и как раз Нитьянанда Прабху, он и есть этот изначальный принцип гуру. Now, in the spiritual world, he is the Guru Tattva principle in the four primary mellows of devotion, excluding the conjugal mellow. И в духовном мире он гуру Татва в 4 основных расах преданности, кроме супружеской. However, in Madhurya Rasa, Baladev's representation is Ananga Manjari. В то время как в Мадхурья Расе экспансией Баладева является Ананга Манджари. Ananga Manjari is the sister of Radharani. Ананга Манджари – это сестра Радхарани. The position of Nityananda is greater than that of Baladev. Положение Нитьянанды выше, чем положение Баладевы. It's a pretty heavy statement to make. На самом деле это такое смелое утверждение, Nityananda's position is greater than Baladev. что положение Нитьянанды выше, чем положение Баладевы. But Srila Sridhar Maharaj explains why that is. И Шрила Шридхар Махарадж объясняет, почему так. Because he is distributing prema, divine love. He's distributing. Потому что он раздает прему, божественную любовь. And what is prema? Что такое према? It is higher than all other achievements. Она выше всех других достижений. If one can give divine love, then all others must be subordinate to him.
Если кто-то может дать божественную любовь, то он должен стоять выше всех остальных. You understand this point? Вы понимаете эту мысль? If someone can give Krishna prema, which is the highest thing, then any other person has to be subordinate to that person who can give Krishna prema. Если кто-то может дать Кришна прему, самую возвышенную вещь. So he's explaining in this way how Baladev, he's subordinate actually to Nityananda. И таким образом, если кто-то может дать Кришна прему, которая выше, чем что-либо то ни было, то никто не может превосходить этого человека. И поэтому Шрила Шридар Махарадж говорит, что Нитьянанда Прабху превосходит даже Баладева Прабху. So if Krishna is subordinate to Mahaprabhu, which he is, Krishna is subordinate to Mahaprabhu, then of course Balaram is subordinate to Nityananda. Если Кришна находится ниже, чем Махапрабху, то естественным образом и Баладев Прабху находится ниже Нитьянанды Прабху. So Balaram and Nityananda, they are similar. They are similar. Balaram and Nityananda. Balaram and Nityananda are similar. Баларам и Нитьянанда, они одинаковые. But when magnanimity is added, then Balaram becomes Nityananda. Но когда добавляется великодушие, то Баларама становится Нитьянандой. Velikadushaya. Великодушие. So magnanimity. So Balaram is actually Nityananda Prabhu, but also magnanimity has been added to Balaram. You know, there's sometimes general people, they might don't understand the meaning, what means magnanimity or what means великодушие in Russian language. Like I know Russian, but what means actually великодушие, I might don't understand completely. So maybe you just clarify it a bit. What does it mean? Okay. Synonyms. So to be magnanimous means to be very generous. You are giving. That's called magnanimity. Вот, это значит щедрый, да, то есть великодушие в данном контексте значит щедрость, тот, кто раздает. Все. So that's why we have the prayer to Mahaprabhu given by Rupa Goswami, Namo Mahavadanyaya, Krishna Prema Pradayate. Поэтому у нас вот в молитве, которую мы читаем, Шри Махапрабху, мы называем его Махавадани. So Rupa Goswami is saying to Mahaprabhu, Namo Mahavadanyaya. You are the greatest, most generous person. Рупа Госвами говорит Шри Махапрабху, Махавадани, ты самый великодушный, самый щедрый. Mahavadanya. Say that, everyone. Повторите, пожалуйста. Mahavadanya. Mahavadanya. What does it mean? Что это значит? Великодушие. Okay. So the greatest giver. No one can give, no one can be more Vadanya Никто не может than быть. Chaitanya Mahaprabhu. Krishna in the form of Guru. No one can be more magnanimous than. Никто не может быть более великодушен, чем Шри Чайтанья Махапрабху. So that's why when Rupa Goswami saw Mahaprabhu from a distance, he did his Dandavat pranams, then he sat up and he said this pranam mantra, which we now say every day. И поэтому, когда Рупа Госвами, он увидел Шри Чайтанья Махапрабху,
он поклонился ему, и когда поднял голову, молитвенно сложил руки и произнес эту молитву, которую мы повторяем каждый день. So when Mahaprabhu, when Rupa Goswami says, Namo Mahavadanyaya, Когда Рупа you Госвами are the сказал, greatest giver, он сказал, ты you are the величайший most меценат, magnanimous, ты самый щедрый. but then he tells why. И затем сказал, почему? Why are you the most magnanimous? Почему ты самый щедрый? If someone is going to be the most magnanimous person that could ever exist, well, then they have to be giving the most valuable thing. Otherwise, he's not the most magnanimous. Самый великий меценат, он должен дать что-то самое величайшее, ценное, иначе бы он не был великим меценатом, величайшим. Mahaprabhu came to give what? Прабху что принес? Who knows? What praying? Krishna praying. Кришна прему. Not Vishnu praying, not any other type of praying. He came to give Krishna praying. No, but that's within Krishna praying. Даже не рада прему, So потому что, Rupa Goswami said, Namo Mahavadanyaya, say that. повторите, Krishna prema pradayate. Why are you Mahavadanyaya? Because you are giving. Pradaya means to give. You are giving Krishna prema. ты Махавадания, почему? Потому что ты продая, что даешь? Кришна прему. But who can understand this? Но кто может понять это? Only if you understand what is Krishna prema. Только если вы понимаете, что такое Кришна прему, How valuable is Krishna prema. насколько это ценно. In the universe that we live in, Во Вселенной, в которой мы живем, there are many higher levels in our universe, множество уровней, as you know, высших from уровней. Srimad Bhagavatam. Шримад Бхагаватам вы знаете. And there are very exalted personalities in our universe who live for millions and billions of years, like Lord Brahma and other various great sages. They are the most exalted in our universe. И самые возвышенные личности, мудрецы и Господь Брахма, они живут на высших планетарных системах. But what do they want to attain in their own life? What is their desire, their desired goal? Но эти великие личности, чего они сами хотят достичь? What does Lord Brahma want to attain? Что Господь Брахма хочет достичь? He wants to attain Krishna prema. Он хочет обрести Кришна прему. Not so easy thing. Такая, это What does простая Narada вещь, Muni want to attain? что Нарада ему не хочет. He wants to attain Krishna prema. Он также хочет обрести Кришна прему. What does Lord Shiva want to attain? Господь Шива, Krishna prema. Кришна прему. That's why they come for Mahaprabhu's Artik ceremony. Поэтому они приходят на Арати к Шри-читанию Махапрабху. Do you know that? Вы знаете это? Uznaitya eta. That they come. Who comes for Lord to watch and to witness Mahaprabhu's Artik ceremony? Кто приходит, чтобы поучаствовать в Арати Махапрабху? Bhaktivinoda Thakur has told us in the Artik song that we sing in the evening time. Бхактивиданта Такур говорит нам вот в Арати, в песне, которую мы поем In the вечером, final verse, the final shloka. последние шлоки. What is he telling? Shiva Shuka Narada Preme Gada Gada. What does that mean? Что это значит? We are singing this every night, Каждый вечер мы or at поем least we're hearing them sing it, или слушаем, как другие поют. right? But what does it mean? Что же это значит? It means that Bhaktivinoda Thakur, Bhaktivinoda Deke, Gaurara Sampada. Bhaktivinoda is witnessing, he's seeing the incredible opulence, the incredible great treasure of Chaitanya Mahaprabhu. Значит, Бхактивинода Такур, он является свидетелем этого действия Гауранги Махапрабху. But who's also seeing it? Но кто также поет это? Shiva, Lord Shiva, Господь Шива, Shukadeva Goswami, Шукадев Госвами, Narada Muni. Нарада Муни. And when they see it, what happens to them? И когда они это They видят, undergo an amazing transformation.
Когда они это видят, у них происходит удивительная трансформация в теле. Brahma is also there. Господь Брахма там. So when they see Mahaprabhu, as described in the Artik ceremony, how his face is so radiant, like millions of moons. Когда они видят Махапрабху, его сияющее лицо, как миллионы лун, What happens to them что происходит с when ними, they see? когда они видят Гаурангу? Preme gada gada. You know what gada gada means? Знаете, что значит гада-гада? What does gada gada mean? Что это значит? Huh? Like, Throat. чё? The throat, not the mouth. The throat becomes choked. Yes. Это значит, что голос прерывается. Mahaprabhu also, in the Rath Yatra, his throat became choked when he saw Jagannath. Также Махапрабху, у него голос прерывался, когда он видел Господа Джаганнатха. Because of prema. This is a symptom of Krishna prema. Это один из симптомов Кришна премы. So preme gada gada means your throat becomes choked, you can't even speak Это значит, ваш because you're so overwhelmed by prema. сердце переполняет према, и голос прерывается от эмоций. Shiva Sukha Narada preme gada gada. Their throats had become choked. И Шива, Шука, Нарада, их голоса прерываются от премы. So when Mahaprabhu saw Jagannath, he was trying to say the name, Jagannath, Jagannath, but he couldn't say the name of Jagannath. Когда Махапрабху видел Господа Джаганнатха, он хотел позвать его Джаганнат, It's но не because мог his этого сделать, throat was overwhelmed, choked by prema. потому что его сердце переполняло премой. What could he say? Jaga, 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 like that. И он только смог сказать Джага, не мог произнести полностью. Prema is what Gauranga is giving. He's giving the highest prema that even these personalities, they want to attain that. Гауранга, он раздает редчайшую прему, что даже эти великие личности хотят обрести ее. So Balaram Так, Баларам, is Nityananda. это Нитянанда. Nityananda is Balaram, Нитянанда – это Баларам, but with something extra added. но с чем-то дополнительным. What is that? Что это? Magnanimity. Великодушие. So that Balaram, he becomes Nityananda when this is added. И когда Господу Балараме добавляется великодушие, он становится Нитянандой Прабху. That Balaram, who can distribute divine love, who can perform that higher function, he has now become Nityananda. He has come here, he has descended. Balaram has descended as Nityananda. И Господь Баларама, который вот именно с этой функцией приходит сюда, с функцией щедро раздавать, он становится Нитянандой Прабху. So Balaram is actually subordinate to Nityananda because of this. Именно поэтому Господь Баларама, он ниже Нитянанды Прабху. So now Srila Sridhar Maharaj says that our foundation must be solid and must be very proper. Дальше Шрила Шридар с вами говорит, что наш фундамент должен быть заложен прочно и верно. Then on that foundation, the structure can be erected, can be built. И только после этого можно возводить здание на этом фундаменте. If you've ever seen in any big city, when they want to build skyscraper buildings, what do they do first? Если вы когда-нибудь видели в больших городах, когда небоскребы строятся, что они делают сначала? They dig down into the earth. Они роют большую яму. And they put, what are they called? What? In Russian language, swai, like The sticks, the iron. I forget what it's called in English. Yeah,
Anyway, they push it down into the earth very far, very far. И они забивают сваи железобетонные очень глубоко в землю. Otherwise, how are you going to build such a high structure? Иначе как можно построить такую устойчивую If you just конструкцию? start building it without putting these pilings, I think they call them, these iron structures. If you just try to build without that, what will happen? It will go fall over. Иначе, если вы не закрепите небоскреб, то он упадет. So it takes a long time for them to lay the foundation. Поэтому много времени занимает заложить фундамент. Long time. Много Before времени. they even start to build. Даже перед началом стройки. We saw that even here at this beautiful temple that is being built in Mayapur, that it took them more than a year just working on the foundation. Мы видели это, когда строили Чандрадай Мандир в Майяпуре. Больше года заняло формирование фундамента. So, Srila Maharaj is saying for us, our foundation in Krishna consciousness must be very solid. Поэтому Шрила Шридар с вами говорит, что наш фундамент должен быть заложен прочно. And then the structure can be built. После этого можно возводить здание. Otherwise, the whole thing will collapse. В противном случае все рухнет. So now he says, Heno nitai vine bai, Radha Krishna paite nai. Srila Sridhar Maharaj is quoting from Narottam Das Thakur's song. И Шрила Шридар с вами, он цитирует строку из песни Нароттам Дас Такура. This means, Heno nitai vine bai, Radha Krishna paite nai. Oh, my dear brothers, without nitai, Radha Krishna cannot be attained. Говорит: о, дорогие братья, без Нитая Раду и Кришну нельзя обрести. So that nitai is the foundation. Этот Нитай – это фундамент. We can get a very solid foundation from Nityananda Prabhu. От Нитянанды Прабху можем обрести этот прочный фундамент. So now Srila Sridhar Maharaj tells from Chaitanya Bhagavat about an incident that happened where Nityananda Prabhu came one day to the house of Chaitanya Mahaprabhu in Mayapur. И дальше Шрила Шридар с вами рассказывает историю из Чайтанья Бхагаваты, когда Нитянанда Прабху пришел в дом Шри Чайтанья Прабху в Майяпуре. And at the house of Mahaprabhu, Mahaprabhu's mother Sachi Devi and his wife Vishnupriya Devi, they were also there. И там были Шачи Деви, мать Махапрабху, его жена Вишнуприя и остальные. And also many other devotees. Yes, when Nityananda Prabhu arrived. Остальные преданные, когда Нитянанда Прабху пришел. And suddenly Nityananda arrived there. И неожиданно там появился But he Нитянанда. was quite naked. Но он был полностью обнаженный. So Mahaprabhu immediately he found some cloth to give to Nitai. Махапрабху удалось что-то дать ему одеть. And Mahaprabhu was concerned that the devotees, they might have some misconception about Nityananda Prabhu. Возможно, Махапрабху был озабочен, что преданные могут составить ложное представление о Нитьянанде So Прабху. to prevent this misconception from happening in the devotees, then Mahaprabhu said to Nityananda, give me your kopin. И чтобы предотвратить это, он попросил у Нитьянанды Прабху его каупину, набедренную повязку. And then Mahaprabhu tore the cloth of the kopin of Nityananda into small little pieces. И он разорвал ее на лоскутки. And then he distributed it to all the householder devotees who were present. И раздал всем присутствующим домохозяевам. And he instructed them. He И gave them instruction. сказал им, наставление дал. Keep a piece of his loincloth in a kavacha. You know kavacha? Like an amulet. Oh, yes. So Mahaprabhu is telling, keep a piece of this in a kavacha and wear that kavacha on your arm or around your neck.
И Махапрабху сказал им: храните кусочек его набедренной повязки, как кавачу, то есть амулет, и привяжите его нитью к руке или вокруг шеи. Mahaprabhu is instructing them, keep this with you on your body, this little piece of Nityananda's loincloth. Прабху сказал: носите этот кусочек набедренной повязки Нитьянанды на своем теле. And then, when you wear this, you will very soon be able to become sense-controlled, completely your senses controlled. Тогда вы очень скоро сможете достичь контроля над этим чувством. So, why did Mahaprabhu give this? Почему Махапрабху To дал the это householder devotees there. домохозяевам там? Why did Mahaprabhu give it? Answer me. Ответьте, пожалуйста, почему Махапрабху дал You им? just heard. Только что вот вы услышали. Was this like a urgent, like a actual problem for household devotees to control the senses, and that's why he distributed? No, that's not why he distributed it. So they made some misunderstanding of Yes, him. otherwise they would misunderstand Nityananda Prabhu. Иначе бы они составили о нем неправильное представление, That he's suddenly walking into an assembly naked. что он вошел на собрание голым. Materialistic person cannot understand this. Материалист не может понять, Because Nityananda, as Srila Sridhar Maharaj will explain, is far beyond any mundane, any material conception. He's completely beyond it. потому что Нитьянанда Прабху, он за пределами всяких материалистичных представлений. So therefore, he told the householder devotees, you wear this loincloth, then you will be able to control your senses. Поэтому он сказал: домохозяева, вы должны носить это на своем теле, тогда вы очень быстро сможете контролировать свои So чувства. what does that mean? Что это значит? It means that Nityananda Prabhu's senses are supremely controlled. Это значит, что чувства Нитьянанды Прабху в высшей степени под контролем. Now, Nityananda Prabhu has control of his senses to the extreme degree. He doesn't know anything of this world. Так, Нитьянанда Прабху владеет своими чувствами до высочайшей степени. В этом мире его не интересует ничто. His vairagya, his renunciation, he's completely indifferent to this world. Его вайрагия, безразличие к миру материальных отношений настолько высока, And that is to such a great extent, to such a great degree, his indifference to this world, и она настолько высока, его безразличие к миру материальных отношений, that he can appear naked in front of male or female, doesn't matter. что он может появиться нагим и среди мужчин, и среди женщин. So, the grace of Nityananda Prabhu, it will construct a very firm foundation for us. Поэтому милость Нитьянанды Прабху служит нам прочным фундаментом. If there is a firm foundation, then we may build a great structure over it. Если есть надежный фундамент, мы сможем воздвигнуть на нем великое здание. If we have faith in Nityananda, then that faith, it can bear any amount of weight. Если у нас есть вера в Нитьянанду, то эта вера выдержит любую That тяжесть. faith will not betray us. Она никогда не подведет нас. So, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he has laid stress amongst the Westerners on devotion to Nityananda. И Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада особо подчеркивал среди людей Запада преданность Нитьянанде. So first, we must get his mercy, Nityananda's mercy. Сперва мы должны получить его милость. And then afterwards, then we can get the mercy of Radha Krishna. И тогда впоследствии мы сможем получить милость Радхи Кришны. Sri Chaitanya Mahaprabhu means
Radha Krishna. Шри Чайтанья Махапрабху есть Радха и Кришна. Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahi Anya. The Mahaprabhu is Radha Krishna. Махапрабху есть Радха и Кришна. So first, achieve the mercy of Nityananda Prabhu, and then Gauranga Mahaprabhu, and then Radha Govinda. Поэтому сперва обрести милость Нитянанды Прабху, затем Гауранги Махапрабху и затем Шри Радхи Говинды. So in these three stages, we must raise ourselves up. Таковы должны быть три стадии нашего прогресса. So now the devotee asks a question to Srila Sridhar Maharaj. Теперь преданный спрашивает вопрос у Шрилы Natural Шридарасвами. question. Естественный вопрос. How does one attain the mercy of Lord Nityananda? Как можно обрести милость Господа Нитянанды? And then Srila Sridhar Maharaj answered. И Шрила Шридар Махарадж отвечает. He said, one, a person, a devotee, who finds more inclination to serve Gauranga and his dham, his transcendental land, and his servants, that person can get the mercy of Nityananda. И Шрила Шридар с вами ответил, что милость Нитянанды Прабху может получить тот, кто чувствует большую склонность служить Гауранге и его дхаме, его трансцендентной земле. Oh, so, but who can get the mercy? Так, кто может обрести его милость? The person who has inclination. He wants to serve Mahaprabhu's dham. He wants to serve Gauranga Mahaprabhu and Mahaprabhu's transcendental dham, where we are now, Navadvip Dham. He wants to serve the dham, and he also wants to serve Mahaprabhu's servants. That person can get the mercy of Nityananda. Как милость Нитянанды Прабху может получить тот, кто хочет служить Гауранге, кто хочет служить его дхаме и, более того, его слугам. Yes, Nityananda is very kind to one who has some special tendency towards Gaur Lila. Нитянанда очень добр тому, кто испытывает особое влечение к Гаура Лиле. You like Gaur Lila. Если вам If you are нравится, attracted to Gaur Lila, если вам нравится Гаура Лила, so Nityananda, he will be very kind to you. Нитянанда будет очень добр к вам. So now, Srila Sridhar Maharaj is telling that when Nityananda Prabhu was in Bengal preaching, he was walking from door to door, И дальше Шридар с вами house to house. говорит, что Нитянанда Прабху ходил в Бенгалии от двери к двери. And what was he telling? И что же он говорил? He was telling, take the name of Gauranga Говорил, прими имя Гауранги, and I'll become your servant. я стану твоим слугой. You can purchase me Ты можешь купить меня, if you only take the name of Gauranga. просто приняв имя Гауранги. I will be sold to you Я буду продан тебе without any price or condition. бесплатно, либо без всяких условий. That was his temperament. This is the temperament of Nityananda. Темперамент. So when Mahaprabhu was in Puri, he sent Nityananda Prabhu to Bengal. Итак, когда Махапрабху был в Пури, он послал Нитянанду Прабху в Бенгалию. And at that time he said, without you, Nityananda, I don't find anyone who can spread the holy name of Krishna or devotional service to Krishna in Bengal. И он сказал Нитянанде, кроме тебя я не вижу никого, кто мог бы распространить в Бенгалии святое имя Кришны. And then Mahaprabhu explained why. И Махапрабху объяснил, Because почему. in Bengal, yes, they're more engaged in the tantric method and the smriti. Потому что они в Бенгалии поглощены тантрической Smarta практикой Brahmanism. изучения смрити. Смарта Брамана. Tantras. This is Bengal. Это Бенгалия. They are too much, they make too much of these trifling things. Well, just read what they've translated. Они просто без ума от всех Trifling этих means things that- никчемных вещей. Trifling means things that are not so important at all. But they make it like very great, very important. Но они из этого делают что-то очень большое, из никчемных вещей.
they in Bengal are puffed up. Они возгордились в Бенгалии. They're thinking, oh, we have finished all knowledge. О, они думают, мы обладаем окончательным знанием. You know, that was the condition of Bengal at the time of Mahaprabhu. Вот такой была ситуация в Бенгалии во время Махапрабху. Everybody was just involved in all kinds of debate and logic, and they were very proud and puffed up. И все только делали, что спорили, логические аргументы приводили, и были очень гордыми. So Mahaprabhu said to Nityananda, Bengal is a very hard field for preaching. Поэтому Гауранга сказал, что Бенгалия – это очень тяжелое поле для проповеди. And without you, Nityananda, no one will be able to awaken the masses of people. И кроме тебя, у Нитянанда, никто не сможет пробудить массы. So separate yourself from the higher castes and approach the masses with the holy name of Krishna. Поэтому отстранись от высших каст и обращайся к массам со святым именем Кришны. You, Nityananda, are the fittest person for this work. Ты, Нитянанда, самый подходящий для этого дела. So Nityananda Prabhu, he went to Bengal, but without trying to preach the glories of the holy name of Krishna. И Нитянанда Прабху отправился в Бенгалию, Without trying. но даже не пытался проповедовать святое имя Кришны. Nityananda began to preach the name of Chaitanya Mahaprabhu. Gauranga. Everyone say Gauranga. 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 So Nityananda Prabhu, he began to preach the name of Gauranga. Так, Нитянанда Прабху начал проповедовать имя Гауранги. And why was he doing that? Почему он так делал? Because Nityananda Prabhu found that there is some danger of thinking that Krishna's pastimes are very much like mundane debauchery, lying and stealing of a degraded soul. Нитянанда Прабху опасался, что люди посчитают игры Кришны чересчур похожими на заурядный обман, воровство и распутство опустившейся души. It is very difficult for the masses of people to understand the purity of Krishna Lila. Широким массам очень трудно понять чистоту Кришна-лилы. The mass mind cannot accept Krishna Lila as the highest attainment. И средний ум не в состоянии принять Кришна-лилу как высочайшую цель. So Nityananda Prabhu found that it would be difficult to preach Krishna Lila. Поэтому Нитянанда Прабху решил, что сложно будет проповедовать But he Кришна-лилу. found it would be easy to preach Gaur Lila. Он подумал, что гораздо проще будет проповедовать Гаура-лилу. What is this Gaur Lila? Что такое Гаура-лила? Where Krishna has come to distribute himself to the public with so much capital in his mind. That's Gaur Lila. Krishna coming to distribute himself to the public with so much wealth that he wants to give. То есть это Кришна, он приходит в форме Чайтаньи Махапрабху и в себе несет огромное богатство для всех людей. So now this next sentence, I had to read this like 3 times. Следующее предложение я 3 раза прочитаю. It's so amazing sentence. Это просто удивительное предложение. I'm just going to read the whole sentence first. I'm not going to break it up so that the English speaking can hear it. Я прочитаю полностью, не прерывая, чтобы англоязычным было понятно. Gauranga means a dynamo. You know what dynamo is? What is a dynamo? So you can translate. Спрашивает Гауранга, это как динамо-машина. Вы знаете, что такое динамо-машина? Dynamo. They're saying dynamic machine. What is a dynamo? You know, Maharaja? It's just like, I just never asking cartoons. A dynamo is like a machine that distributes energy, a dynamo. Like if you have an electricity generating factory, the generator of all that electricity is called the dynamo. У нас, если вы вот смотрите, это электростанция, то что производит эту электроэнергию этой всей станции, это динамо.
So a dynamo is distributing electricity. Так, машина, она распространяет электричество. So Gauranga means a dynamo which wants to distribute Krishna. Так, Гауранга — это как раз-то динамо-машина, генератор, который желает раздать Кришну. So I'm going to read the whole sentence. Gauranga means a dynamo which wants to distribute Krishna, surcharged with the most magnanimous, intensified pity and kindness for the ordinary people, with the greatest affection even for the criminals. Так, Гауранга — это динамо-машина, которая желает раздать Кришну, которая полна щедрой, глубочайшей милости к простым людям и величайшей любви ко всем, даже преступникам. This is Gauranga. Это Гауранга. Gauranga means a dynamo which wants to distribute Krishna. Так, Гауранга — это динамо-машина, которая желает раздать Кришну. And that dynamo is surcharged with the most magnanimous, intensified pity and kindness for the ordinary people, with the greatest affection even for the criminals. Которая полна щедрой, глубочайшей милости к простым людям и величайшей любви ко всем, даже к преступникам. So Nityananda Prabhu, he wanted to bring them in connection with Gauranga. Так, Нитянанда Прабху хотел связать их с Гаурангой. Because then Krishna Lila would automatically come within their fist. Тогда Кришна Лила автоматически оказалась бы у них на ладони. Otherwise not. Иначе нет. Without Gauranga, Krishna Lila impossible. Без Гауранги Кришна Лила невозможно. So that's why Nityananda wanted to bring them in connection with Gauranga. Поэтому Нитянанда, он хотел привести их, связать с Гаурангой. So he began to preach about Gauranga, not Radha and Krishna. И поэтому он начал проповедовать о Гауранге, а не о Радхе и Кришне. Even though Mahaprabhu commanded him, Несмотря на то, preach что about Radha and Krishna. Прабху сказал ему проповедуй про Радху и But Кришну. Nityananda, he didn't do that. Нитянанда не сделал так. He began to preach about Gauranga. Он проповедовал про Гаурангу. So Nityananda Prabhu says, Нитянанда Прабху говорит: Vaja Gauranga, Kaha Gauranga, Laha Gauranga, Namre. What does that mean? что это значит? Worship Gauranga. Поклоняйся Гауранге. Vaja. Vaja Gauranga means worship Gauranga. Vaja. Баджа значит поклоняйся. Then Kaha Gauranga means speak Gauranga. Потом Коха Гауранга, говори только о Speak Гауранге. only of Gauranga. Говори только о Гауранге. And Laha Gauranga Naha. Chant the name of God. И Лоха Гауранга значит These three things. воспевай имя Гауранги. Эти So три Srila вещи. Sridhar Maharaj, he's not telling the next line, but I'll tell the next line. И Шрила Шридар Махарадж не приводит третью линию, следующую линию, но я скажу. Madhukar Prabhu knows the next line. Мадхукар Прабху тоже знает. Hey, Jane. Jai Jana Gauranga Bhaje, say hoy amar. Yes. You can tell what it means. Jai Jana Gauranga Bhaje, that person who worships Gauranga, say hoy amar, that person is my pran, that person is my very life. И следующая строчка значит, что тот, кто таким образом действует, то тот становится моей праной, моей жизненной силой. So if Nityananda Prabhu walked into this room right now, Поэтому если Нитянанда Прабху зашел бы к нам в комнату, now прямо think about this. сейчас, все If he представьте, walked through that door right now, если Нитянанда Прабху, Nityananda himself, сам Нитянанда через эту дверь к нам what входит, would he tell to us? что бы он нам сказал? Huh? What would he tell to us? Что бы он сказал нам? Bhaja Gauranga, Kaha Gauranga, Laha Gauranga Namre. Ye Jane Gauranga Bhaje, say Amar Pran Re. That person who worships Gauranga, he is my life. Nityananda is telling us. Он бы сказал, человек, который поклоняется Гауранге, он есть моя жизнь и душа. Jishni Dusha. So, and there's another instance, another pastime of the relationship between Krishna and Balaram and Gauranga and Nityananda.
There's another incident. И также есть еще один случай, показывает отношения между Кришной, Баларамой и Гаурангой и Нитянандой. This is described in Chaitanya Bhagavatam. Написано в читании Бхагавати. One day, Sachi Devi had a dream. Однажды Шачи Деви приснился сон. Who is Sachi Devi? Кто такая Шачи Деви? Mama of Nimai Pandit. Мама Нимая Пандита. Yes. So Sachi Devi had a dream. Итак, Шачи Деви приснился сон однажды. What did she see in her dream? Что же она увидела там? She saw Krishna and Balaram were sitting on a throne. Она увидела, что Кришна и Баларама сидят на троне. Who is sitting on a throne? Кто сидит на троне? Krishna and Balaram. Кришна и Okay. Баларам. And then Nityananda was fighting with Balaram. И Нитянанда дерется с Баларамой. Nityananda was fighting with him. Нитянанда дерется с Баларамой. And he was telling Balaram, come down from this throne. It is no longer Dwapara Yuga. Он говорит, слезай с трона, Двапара Юга закончилась. The age of Kali has come. Настал век Кали. And my master Gauranga must occupy your position on this throne. You come down. Настал век Кали, и мой господин Гауранга должен занять твое место на этом троне. So what did Balaram say to Nityananda? Что Баларам ответил Нитянанде? Balaram was giving some opposition. Why should I come down? Он начал сопротивляться. No. Why should we come down off this throne? Почему это мы должны слезать с We've been трона? sitting on this throne for such a long time. Мы так долго сидели на этом троне. And Nityananda Prabhu began forcibly taking him down. Когда Нитянанда Прабху стал силой стаскивать его вниз. And then Balaram submitted slightly. И Баларам Slightly submitted. немного поддался. Nityananda Prabhu said, my master Gauranga wants to take the position now. The age for him has now come. Нитянанда Прабху сказал, мой господин Гауранга хочет взять власть в свои руки. Настал его век. So what does this tell us about Nityananda? Что это говорит о This Нитянанде? tells us that Nityananda is very partial to Gauranga. Это говорит, что Нитянанда Прабху очень пристрастен к Гауранге. He says, Krishna is far off. My Lord is Gauranga. This is Nityananda tells. Он говорит, до Кришны очень Krishna далеко. is very far off. До Кришны очень далеко, мой My Lord is Gauranga. Господь Гауранга. So we must be very grateful to Nityananda Prabhu because he is our Guru. Nityananda. Мы должны быть очень благодарны Нитянанде Прабху, ибо он наш гуру. Who is our Guru? Он наш гуру. Yes. So, Guru's grace, Guru's mercy is so important. And now he's telling, that's why Raghunath Das Goswami is talking about the grace of Guru. И дальше он говорит, что милость гуру настолько важна, и приводит слова Рагунатха Даса Raghunath Госвами. Das Goswami is the what? Prayojan Tattva Acharya. Рагунат Дас Госвами – это Прайоджан Таттва, Чарья. And because Guru's grace is all important, so Raghunath Das Goswami is telling. И милость гуру настолько важна, что Рагунат Дас Госвами говорит. But who is he telling it to? Кому он говорит? The ultimate Guru. Изначально гуру. Кто это? Radha. Радхарани. He's telling. This is from his Vilapa Kusumanjali Это из Вилапа Кусуманджали, at the very end of the book. в самом конце книги. Radharani, I want your grace. Oh God, О Радхарани, я хочу твоей милости. without you, I don't want Krishna separately. Я не хочу Кришну отдельно, без тебя. I never want Krishna without you. Я ни за что не соглашусь быть с Кришной, если тебя не So будет. Srila Sridhar Maharaj is telling us that that should be the healthy attitude of a devotee. И Шрила Шридар Свами говорит, что таково должно быть здоровое умонастроение преданного. And this attitude has been explained by none other than who?
Vishwanath Chakravarti Thakur in his prayer Gurvastakam. И это настроение объясняется никем иным, как Шрила Вишнак Чавартакуром в его Гурваштаке. Which verse? Какой шлоки? Which shloka did in the Gurvastakam that we sing every day? Which shloka is telling about this principle of, first of all, wanting to have the mercy of Sri Guru? В какой шлоке в Гурваштаке говорится, что нужно прежде всего обрести милость Шри Гуру? Number 8, 8-я the шлока, final shloka. последняя шлока. What is that? Yasya prasada bhagavat prasado yasya prasada agati gutopi dhyayam stuvam stasya yashastri santyam vande guru sri charanam ravindam. So, what is this shloka telling us? О чем же эта шлока? You can read the translation of it there. Я склоняюсь к лотосным стопам Шри Гурудева. По его милости мы обретаем милость Кришны. Без его милости мы обречены. Поэтому мы должны всегда медитировать на Шри Гурудева и молить его о милости. This is very clear language used by Vishwanath Chakravarti Thakur. Очень прямой, понятный язык использует Вишванат Чакратакур. Yasya prasadat. What does that mean? Что это значит? By his prasad, Guru, yasya prasada. That's how you get whose prasad? Bhagavan's prasad. Supreme Lord. По его милости, да, по милости Гуру, мы обретаем милость Господа Кришны, So Верховного. yasya prasada, Bhagavat prasad. This is the sequence. This is the order. First you get mercy of Guru, then you get Krishna's mercy. Таков порядок. Сначала милость Гуру, потом милость Кришны. But then in the next line, Vishwanath Chakravarti Thakur tells, what if you don't get the mercy of Guru? И в следующей строке Вишванат Чакратакур говорит, что если ты не обретешь милость Гуру? Yasya prasada na, you have not gotten his mercy. Yasya prasada na, Если я просадана, значит, если ты не обрел его милость, gati kutopi. This is translated in various ways. а на гати в кутопии это по-разному переводится. Here, Srila Sridhar Maharaj translates it very simple. Здесь Шрила Шридар Махарадж очень просто переводит. By his grace, by Guru's grace, we achieve the grace of Krishna. And without his grace, we are lost. Он говорит, по его милости мы обретаем милость Кришны. Без его милости мы обречены. Lost. Обречены. Srila Prabhupada translated that. That was the first, what we learned, was Prabhupada translated it, his whereabouts are unknown. Did you know that? No, I didn't. Yes. That was the first one that we learned when we were new devotees. We used to say in English the whole. It's a way of saying it in English that where you are, no one knows. You're lost. Whereabouts are unknown. Ну, в общем, так, если по-русски сказать, то это типа вы ничто. Без его милости вы ничто. So because of this fact, therefore, we should always meditate on Sri Guru and we should pray for his mercy. Поэтому мы должны всегда медитировать на Шри Гурудева и молить его о милости. Because without his mercy, Потому что без его милости, what? что? Without mercy of Guru, what? Без его милости, You're что? lost. Мы обречены. So, dhyayams, duvams, tasya, yashash, trisandhyam. Trisandhyam means morning, middle of day, evening. You must remember, dhyayam, you must meditate upon Guru. Stuvams, you should glorify Guru. And in this way, you should be connected with Sri Guru. И таким образом трисандьям, утром, в обед и вечером, гаям, памятуйте о Гуру, стувам, возносите ему And that молитвы. means that we are praying for his mercy.
И таким образом быть с ним, как бы в связи с ним. Just like at the beginning of the class, Madhukara Prabhu sang the song of Bhaktivinoda Thakur, Gurudev Kripa Bindu Diya. Так же, как в начале класса Мадхукара Прабху пропел песню Гуру Крипа Бинду That Диya. song is so perfectly composed by Bhaktivinoda Thakur. Это очень хорошая песня. How to pray to Guru for his Kripa. Как молить Гуру о милости. Gurudev Kripa Bindu Diya. Give me a drop of mercy. Гурудев, дай мне каплю своей милости. Korave Dasi. Give to this servant of yours. Дай своему слуге. Trina Pekaya Tihina. Make me lower than a blade of grass. Сделай меня ниже травинки, соломинки. Not so easy thing Не так-то просто. to realize. Not such an easy thing to realize. Trina Peka Atihina. I am very low and fallen. Не так-то просто это осознать, что Like я a blade of падший, grass. ничтожный, как соломин, как травинка. But without this realization, no one can advance to the higher stages of bhakti. Но без этой реализации никто не может прогрессировать в бхакти, в высших That's why ступенях. Mahaprabhu Sikshastakam Trinada Pisunichi. Поэтому в Шикшаштаке Махапрабху говорит Тринада So Писаничина. how to pray to Guru is in that song. Так, как молиться Гуру, вот в этой песне есть. We should study that song and we should sing that song with deep meditation. Нужно знать значение этой песни и петь ее, погружаясь. So Srila Sridhar Maharaj says, this is the position of Sri Guru, by whose grace we can get everything. И Шридар с вами говорит, таково положение Шри Гуру, по чьей милости мы можем получить все. We can get the grace of Krishna. Получить милость Кришны. And without Krishna's grace, we have no other prospect. Кроме его милости у нас нет иных надежд. So in this way, we must have reverence for he who has given us our first connection with Krishna consciousness. Таким образом, мы должны испытывать благоговение перед тем, кто первым познакомил нас с сознанием Кришны. So we're almost finished with our time, Почти but I'm just закончили. going to read a little bit, a few minutes more, because now Srila Sridhar Maharaj begins the Siddhanta section of this chapter. У нас время заканчивается, но я хочу еще прочитать, потому что дальше Махарадж, он Сиддханту начинает How we рассказывать, should see Guru. как мы видим What should Гуру, be our vision? как мы должны видеть Гуру. So this is a subsection of the chapter. It's titled "Guru is not a doll." И это как бы подраздел, который называется, что Гуру не кукла. So, as we are offering reverence to Gurudev, we should not think that Guru is a doll, a lifeless figure. Однако, выражая почтение к Гуру Деву, мы не должны воспринимать его как куклу, как безжизненную фигуру. Because we are familiar with a particular figure, and we accept that as our Guru, we should not become misled. То, что мы знакомы с конкретной внешностью и принимаем ее обладателя как своего гуру, не должно вводить нас в заблуждение. So we all see Guru. Так, мы все видим гуру, We see his picture, or we see him in person, его фото или and we see лично, his form. или его форму. And we are familiar with his form. Ну и мы узнаем эту форму. So we accept that as our Guru. И мы считаем своим гуру. This form is my Guru. Вот эта личность, вот его But форма, here это мой Srila гуру. Maharaj is saying we should not become misled. И Шридар с вами говорит, мы не должны быть в заблуждении. The important thing is what he says, his instructions. That is the important thing, not just the form. И самым главным является не форма гуру, а важно то, что он говорит, его наставление. His instructions, Его his наставление, vani. его вани. That vani is attracting our inner heart. Вот что привлекает нашу душу. I am not this body. Я не это тело. I am the inquirer. Я вопрошающий. That thing which is satisfying me, drawing the inquirer
to the inquired, I must try to locate that thing in him. То, что удовлетворяет меня, что влечет вопрошающего к цели его поиска, я должен стараться найти эту сущность в гуру. That thing that I am seeking, that is satisfying me, is drawing me toward Guru. Вот то, что я ищу, что удовлетворяет меня, что влечет вопрошающего к цели. I must try to locate that thing in him. Я должен найти эту сущность в гуру. I must not rely on material calculation. Я не должен полагаться на материальный расчет. I am not this body. I am not this body. Я не это тело. Who am I? Кто я такой? The disciple? Какой я ученик? I'm not this body. Я не это тело. I'm the disciple. Я But ученик. who am I? Но какой я? Am I only this body or this figure, Просто я это форма, это тело, this color, это or this caste? цвет или каста. Or am I this temperament, this scholarship and intellectualism? Is that me? Или я, это мой характер, моя ученость, моя интеллектуальность. No. Нет. I am he who has come to seek. Я это тот, кто ищет. Who is the party within me and who is the party in Guru? Что составляет ученика во amazing мне, what he's и telling что you. составляет гуру в нем. We must be fully awake to that. Мы должны ясно осознавать это. What is the inner thing? Что составляет внутреннюю суть? I have come for that. Я That's ради why этого I've пришел. come to Guru. Ради этого я It's for пришел the inner thing. к гуру. Я внутренней сути. We must be awake to our own interest. Мы должны ясно осознавать свои интересы. There is the relative principle and there is the absolute principle. Есть принцип относительный, есть абсолютный. We shall have to eliminate the form, ignore the form. Нам потребуется отвергнуть форму. We shall always have to keep the spirit. Нам потребуется всегда держаться духа. Otherwise, we become form worshippers, idol worshippers. Иначе мы становимся формопоклонниками или идолопоклонниками. So it is said, of course, that the connection with the spiritual master is eternal. Chakudan diloye janme janme prabhuse. И преданный говорит, что связь с гуру вечная. И цитирует шлоку. But we must not identify our guru with the appearance that we perceive with our physical senses. Однако мы не должны отождествлять своего гуру с внешностью, воспринимаемой нашими физическими чувствами. Our inner identification of him will be clarified according to the growth of our vision. Наше внутреннее отождествление гуру будет проявляться по мере развития нашего видения. When our vision increases and takes shape from material to transcendental, then his look will also change accordingly. There it is, right in a nutshell. По мере того, как наше видение будет расти и меняться с пракрита на апракрита, с материального на трансцендентное, This is just the beginning of his expressing. будет меняться и облик гуру. That's why he said, I am this and not this. Поэтому он говорит, я и то, и не Srila то. Sridhar Maharaj told. Шридар Махарадж I'm a сказал, form breaker, not a form maker. This is what he's talking about. я тот, кто разрушает форму, а не тот, кто создает форму. He says, a man is sometimes known most externally by, first of all, his uniform, and then by his body, and then by his mind, then by his intelligence. So as much as our eye will develop to see things rightly, what we are seeing will also change its face. Иногда человека узнают только по чисто внешним признакам, по униформе, затем по его телу, затем уже по уму, затем по интеллекту. Насколько наше зрение разовьется в сторону правильного восприятия деятельности, настолько же изменит свой облик и то, что мы видим.
So Krishna says, Кришна говорит, Acharya mam vijaniya. Кришна говорит, Ачарья мам виджания, That ultimately it is I, Krishna, who am the Acharya. он говорит, в конечном итоге я являюсь Ачарьей. You know this? Krishna tells this to Uddhava in the 11th canto, Srimad Bhagavatam. Кришна говорит это Уддаве в 11-й песне Бхагават. Acharya mam vijaniyan. You should know that I am the Acharya. Ты должен понимать, что в конечном итоге я являюсь Ачарьей. It is the function of divinity, and in different stages there may be different forms. Это моя функция на разных этапах и в разных формах. What is the function of divinity? Какая функция? Guru, Acharya. This is the function of Krishna. Функция Кришны или божественности. Это That's why есть Krishna Гуру says, или you Ачарья. should know that I am the Acharya. Поэтому Кришна говорит, ты знаешь, что я такие Ачарьи. So, because this position of Acharya, Guru, is the function of who? Divinity, Bhagavan. And in different stages, there may be different forms. Так, позиция гуру – это функция божественности. И в то же самое время могут действовать различные ачарьи. But different acharyas, they may work at the same time. В одно и то же время могут действовать различные ачарьи. The knowledge, the ideal is growing from subtle to gross. Они имеют общее основание в своем Шри Гурудеве, но как множество ветвей в дереве, они разделяются во многих отношениях. And the depth of the vision of the eye will disclose the different figures of the different acharyas. Идеал в начале грубый становится все более и более тонким в соответствии с глубиной нашего видения, The depth of the vision of the eye. да, в зависимости от глубины нашего видения. It will go in different rasas to the highest position by a gradual process of realization. То есть наблюдатели с различной глубиной видения будут воспринимать ачарью по-разному. Такой последовательный процесс осознания будет продолжаться в различных расах вплоть до высочайшего положения. Otherwise, our knowledge will be based on the material conception. В противном случае наше знание будет основываться на материальных представлениях. And to force the material conception onto divinity, it is a crime, it is ignorance, it is erroneous. А пытаться ограничивать божественное своими материальными представлениями – это преступление, невежество, заблуждение. Сахаджи. We have to free ourselves from the snare of identifying reality with the physical form that is presented to our senses. We have to free ourselves. Мы должны освободиться из капкана отождествления реальности физической формы, представленной нашим чувством. The eyes deceive us. Глаза обманывают нас. They cannot give us the proper form or color. Они не могут показать нам форму или The цвет. ears cannot give us the proper sound. То есть уши не способны донести нас реальный звук. The concrete reality is beyond the experience of our senses. Потому что форма ачари, ниндри, грахая, она недоступна восприятию наших чувств. So then, what is that thing? То что же значит это? Because we are in such a low position, we can gradually go there to the inner world only with the help of our guru. Мы находимся в очень низком положении, поэтому мы должны постепенно идти в этот внутренний мир с помощью той фигуры, которую мы видим перед собой. But how can we recognize our guru? Но как мы можем гуру увидеть? Sometimes in the winter, he wears a particular dress, and in the summer, he wears another dress. Зимой ачарья может не носить одну одежду, а летом другую. If we attach so much importance to the external dress, then what should we do?
должны ли мы отождествлять его с одеждой? Should we think that the dress is indispensable to the body? Должны ли мы думать, что одежда не отлична от тела? The guru may also come to us in a particular body. Гуру может прийти к нам в конкретном теле. Suppose the guru appears as a young man. Например, гуру, как молодой человек. And when he has become an old man and the young form has grown into another form, then how are we to recognize him? Но позже он появляет тело старика. Как узнать его? How are we to differentiate? Как же мы определим? Again, in one birth, he may have come in a particular body, and another time he may appear in a different body. Опять же, в одном рождении может прийти в одном теле, а в другой раз в другом теле. The same guru may appear differently at different times. Один и тот же гуру или ачарья может в разное время прийти So how are по-разному. we to recognize him? Как же узнать его? From the external consideration, we must go to the internal. От внешних соображений мы должны перейти к внутренним. If I am devoid of flesh and blood, and I exist only in a subtle body, then I shall also find my guru there in a subtle body. Это применимо и к нам самим. Если у меня нет ни плоти, ни крови, и я существую в одном лишь тонком теле, то я найду своего гуру тоже в тонком теле. The demigods, the Gandharvas, the Siddhas, the perfected beings in the heavenly planets, they also have their gurus. У полубогов, гандаров и ситхов, совершенных существ на райских планетах тоже есть свои гуру. But they do not have a material body, Но nor does their guru have a material body. так как у них нет грубого материального тела, так как у их ачарьи нет грубого материального тела. So, by eliminating the external conception, we have to enter into the internal. Итак, отвергнув внешнее представление, мы должны вступить во внутреннее. And that will be all important to a progressive disciple. И это вопрос первостепенной важности для прогрессивного ученика. No, that does not mean that one should disregard the physical form of our guru. Это не значит, что не следует оказывать почтение физической форме своего гуру. But the real importance is within. Однако то, что действительно важно, присутствует внутри. We must worship the remnants of the guru, his coat, his boot, his sandal. Мы должны поклоняться одежде гуру, его ботинку, его сандалии. But that does not mean that his shoe is superior to his body. Но это не значит, что его обувь выше, чем его тело. We must serve his person. Мы должны служить ему лично. So in a similar way, if we are eager to do some physical service for him, if we want to massage his feet, but he does not desire that, and he says, no, 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 then should we do that? Точно так же, если мы стремимся совершать какое-то физическое служение ему, если мы желаем массировать его стопы, но он не хочет этого и говорит, нет, 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 должны ли мы это делать? Our internal obedience to him will be higher. Наша внутренняя покорность ему будет Internal выше. obedience. Внутренняя покорность. In this way, we have to make progress from the gross to the subtle. Таким образом, мы должны идти от грубого к тонкому. Who is guru? Where is he to be located? Кто гуру? Где он находится? Where is his ideal? Где его идеал? What does he really want me to do? Что он хочет на самом деле от меня? These things must not be dismissed from our ears. А мы не должны отмахиваться от этих тем. So, I've gone a little bit over time. So now, we've heard from Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj about how to properly identify groups, how to properly understand his internal connection with us, not external. И мы только что услышали от Шридхара с вами, как мы должны идентифицировать гуру, его тонкую связь с нами. Because we want to go to the spiritual way. We want to go the spiritual way. Потому что мы хотим идти по духовному пути. The spiritual man is going to the spiritual world to have the spiritual realization. Духовная личность идет в духовный мир, чтобы обрести духовную реализацию.
It is all a spiritual transaction. Это чисто духовная транзакция. And all conceptions of mundane, you can read that, and all conceptions of mundane, whether physical, mental, or intellectual, they should be eliminated in our journey if we want to go to the inner world of substance. That's the last in that paragraph. Духовный человек, да, это чисто духовное дело, да. И на своем пути мы должны отбросить все мирские представления, физические ли они, ментальные или интеллектуальные, если хотим прийти во внутренний мир сути. So Srila Sridhar Maharaj told in another place, he said, how do we advance in bhakti? Шрила Шридар Махарадж в другом месте говорит, как мы прогрессируем в бхакти? Constant elimination and acceptance. Elimination and acceptance. That's how we advance. То есть постепенное, постоянное как бы отвержение чего-то и принятие. Что-то мы убираем и что-то принимаем. This is how we advance. Так мы прогрессируем. From any position, that is the process. Ну, с любой точки, таков процесс. So Srila Sridhar Maharaj is talking about the ultimate elimination of all material conceptions. И Шридар Махарадж, он говорит как бы о полном отвержении всех материальных концепций в итоге. That is the only way to go to the spiritual. Потому что единственный способ попасть в духовный мир. Gaur Premanande. Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj ki. Shri Guru and His Grace ki. Samaveta Bhakta Vrinda ki. Jai Gaur Premanande. Some question. Okay, question. It means like I am Jivatma. I have my Svarup in Aprakat Lila. And my Guru, I have eternal Guru there. And it means this eternal Guru, he comes for me himself as a personality. And also he comes as a principle of Guru. When I am young devotee, like in the beginning stages, he may not come himself, but he can be revealed through some Shiksha Gurus and some other personalities. But in one lifetime, I have to meet him personally as his personality who came for me from Prakat Lila, right? So in some birth, my Guru comes as a principal Guru, and in some birth himself comes. No? Correct. You can translate your question, your attempted question. В общем, вопрос, что на начальных ступенях духовного развития, когда ученик еще не готов к встрече с своим вечным гуру, изначальным гуру в духовном мире, ведь у каждого из нас есть духовный руководитель один, да? И вначале он просто проявляется как принцип гуру, сам не приходит. А потом, когда я уже более зрелый, на более зрелой стадии бхакти, он лично приходит как личность, вот, чтобы забрать меня в духовный мир. Так или нет? Махарадж говорит, нет, не совсем точно. You're saying that in Aprakat Lila, right, that my Guru is there, and he's descending from Aprakat Lila, right? That's what you're telling. But that's not correct. Yeah, on advanced stages of bhakti. Or whether you have to specify. Not now. I even asked Gurudev one time, Gurudev, will we recognize our Guru in the perfected stage? When we have our spiritual body and so forth. And Gurudev told, no, there is not Guru and disciple relationship there. There is only Sakhi Bhav, that's all. И однажды Махарадж говорит, я спросил Гурудева, вот распознаем ли мы своего гуру, вот находясь уже на высоких стадиях бхакти, распознаем ли мы своего гуру, узнаем ли мы гуру своего гуру? А он говорит, нет, мы не сможем это сделать, потому что в духовном мире там нету принципа как бы такого, там гуру-ученик, там сакхи бхава или дружеская бхава. And it is not that he's there in a Prakat Lila, we're here as a conditioned soul, and he's the one. No.
That's not correct understanding, because Acharya Mam Vijanya. Every guru in every life is a manifestation of Krishna. It is not that there is only this one person. Like I have Srila Prabhupada as my guru. It is not that only Prabhupada himself is the one that's coming from me and all the other disciples like this. No, it is not like that. Because, why? Because only in the very advanced stage of, practically speaking, asakti and bhav, then that Sri Guru is our Guru Rupa Saki, that we will know eternally. Then that manifestation of Guru, when we realize our own internal spiritual form, we will also realize his eternal spiritual form. That's what is being presented by the Goswamis, by Raghunath Das Goswami, with his internal and his external states of consciousness. Sometimes he is Raghunath Das Goswami, sometimes he is Rati Manjari internally, and sometimes in between. So only in the advanced stage. But how many lifetimes will we have Guru after Guru after Guru on many different levels also? And we will also have many cheating and bogus gurus also. Bhaktivinoda Thakur is told, first you will have to go through that kind of a test. Anyway, I said so many things. И Махарадж говорит, что в начале, когда ученик еще не находится на стадии асакти или бхавы, то гуру проявляется как, вот Кришна проявляется как ачарья. Кришна говорит, ачарья мам, Виджания, ты должен знать, что я ачарья, я тебя буду вести. Через разных личностей я тебя буду вести. В том числе я буду тебе тесты устраивать, посылая тебе всяких ложных гуру. So the main principle that Srila Sridhar Maharaj is trying to teach is that our vision of Guru and Guru Tattva should be gradually clarified more and more. Поэтому Шридар Свами говорит, что наше понимание принципа Шри Гуру должно быть все глубже и глубже. Our vision Наше should be clarified. восприятие гуру He's должно быть. talking about the eye that can see. Наше But восприятие. it's not this fleshy eye. Но, как мы видим, гуру, но не своими материальными глазами. So how can we come to that point where our connection with Guru is very deeply internal? Как мы... How can we come to that point where our connection with the Guru is very deeply internal, not external connection? Как прийти к такому состоянию, что наша связь с гуру, она глубоко внутренняя, не какая-то поверхностное отношение? Because that's the real connection. Потому что внутренние отношения – это реальные отношения, настоящие. If we only have an external connection with Guru, then when his physical body is no longer with us, then how will we have connection with him? Иначе вот если у нас только внешнее восприятие гуру, вот он ушел из этого мира, то и наша связь прервалась тогда, получается. Our connection is with the real personality, and that comes through his vani, his instructions. Наша связь с ним, она глубокая, и она формируется на основании его наставлений. So it's getting late. Становится поздно уже. So that's our discussion for this evening. Такова завершаем обсуждение на сегодня. And so we now are completing our class. И заканчиваем наш класс. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Premanande, Hari Bol. Shri Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhari Radha Vinod Bihari Jiyo Ki Vancha Kalpatarupascha Kripa Sindhu Vacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavi